First of all, I would like to greet all the viewers of Elite Mentoring Program. This is Nedzana PM. Nkarhi loyi nga hlangana nakambe laha ni nga komberiwa leswaku ni ta hlamusela timhaka ta Bible study loko hi kha hi languta ngopfu aka dyondzo ya exegesis and iesegencies. Mi ta tsundzuka leswaku loko hi ri karhi hi endla Bible study ku na module leti van'wanyana lava va nga na nkateko wa ku tikuma va ya endla diploma, honors degree, master's degree na PhD ya theology. Ku na timodule to karhi leti va kumekaka va ri karhi va ti dyondza leti nga na vuxaka na Bibele. So aka siku ra namuntlha ni lava leswaku hi ya languta ngopfu eka ku hambana exikarhi ka exegesis na iesegencies. Hi kha hi languta ne le ka hermeneutics ya Bibele. Swilo leswiwani mi ta tsundzuka ku loko hi vulavula hi exegesis hi va hi ri karhi hi vulavula hi the process of careful analytical study of the Bible to produce useful interpretation of those passages. So ri karhi suka ka rito exegeomia leswi vulaka leswaku ku hlamusela kumbe ku hundzisa timhaka kumbe ku komba ndlela. Exegeomia hi ku ya leswi hi Xigrika va swi vurisaka xiswona. So hi laha rito exegesis ri sukaka koho. Swi tirhana ngopfu na ku na ku vutisa swivutiso leswi swi nyikaka munhu vutivi byo karhi malungana na Bibele. Xikombiso mi kuma ku ri loko mi kha mi hlaya Bibele ya KJV, New King James Version, na KJV na liya va nge King James Version leyi nga tsariwa hi lembe ra 1611 laha hi hi kumaku leswaku James a nga hetelela a kumeka a ri karhi a hlanganisa vanhu leswaku ku kota ku compare-riwa Bibele yi translate-iwa kusuka aka Xigrika yi vuya aka Xinghezi xa lexi a ku ri Old English. Loko mo swi languta kahle kwalaya ku ve na vanhu vo fana va Shakespeare na vanhu lava fanaka na va Hume, vahlayinyana vanhu lava va nga pfuneta ku tirha ku translate kumbe ku hundzuluxa Bibele yi suka ka Xigrika yi vuya aka Old English leyi ya vo thee thy. Hi mhaka ya ku loko mo va mi swi langute kahle Xinghezi lexiya xi nga tirhisiwa laya lexiya xa vo thee thy xi na Vugiriki nyana andzeni. So ti-translation hinkwato ta Bibele i sungule ku va kona ni vula leta Xinghezi na tindzimi letin'wanyana i sungule ku ti-translate kusuka aka ya liya ya KJV ivi ti vuyisiwa ka Xivenda Xitsonga. That is the reason ka ya Xivenda ku ri na translation ya 1936. Hi loko mo hlaya Bibele ya Xivenda loko ri ku na vavhara na Vavenda va twa va na Bibele ya 1936 ya Luvenda va do yi vona zwo ri a yi ngo to fambanela kule mataluchedzele a zwithu ya fana na KJV kana King James Version ya fana mataluchedzele a zwithu. So ku to va na phambano khenuni ya 1998 translation. So hi ya itwa nga Bible Society. So zwi ri tshi vuya ka exegesis ri va ri khou vhudzisa dzimbudziso dzine dzi vha dzi khou fukula
or to unearth new insights, understanding the purpose why the same scriptures written. Zwino exegesis iri thusa uri ri kone u pfesesa uri ndi ngani bugu ya Genesis yo ṅwaliwa, ndi ngani bugu ya Exodo yo ṅwaliwa, ndi ngani ho ṅwaliwa dzi Pentateuch. Ri vha ri khou amba nga bugu ya Genesis, ri vha ri khou amba nga bugu ya Exoda, ri vha ri khou amba nga Leviticus, ri khou amba nga Numbers, ri amba nga Deuteronomy. Dzo fhele dzo bugu dzi vhuṱanu hadzo ndi dzi Pentateuch, Torah. So hedzo bugu ri vha ri khou zwino arali ri khou studa exegesis, ri vha ri khou pfesesa uri ndi ngani bugu edzo dzo ṅwaliwa ho sedziwa mini. Ndi ngori zwi ri vha ri khou guda nga zwezwo uri ri vha ri khou lavhelesa zwithu zwi ngaho sa hezwo. So is digging into the text to pull out the meaning, while its opposite iesegencies reads a meaning into a text that is not there. So iesegencies zwi amba u ḓa na muhumbulo yavho kana u wana information i tshi bva huṅwe ine yavha i tshi khou thusedza kana u ḓisa nzumbululo kha vese ye vhone vha vula yone kana kha bugu ye vhone vha vula yone. Ndi ngazwo zwi tshi ri ṋea allowance uri tshiṅwe tshifhinga zwi ri tshi khou funza sa tsumbo arali rari mudzimu okay, kha vha to zwi vhala zwavhuḓi uri vha kone u zwi pfesesa. Kha ri zwi lavhelese fa kha bugu ya Genesis. Arali Biblia ya mudzimu hafhanoni ri tshi vhala Genesis chapter 1 verse 1 itshi ri, in the beginning God created heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface and the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Zwamba ri hafha zwino zwi a ri ṋea nga uya nga interpretation ya hezwi zwine ra zwi vhidza uri iesegesis. Zwi a ri tendela uri dzhene kha science ri kone u pfesesa uri ri tshi amba nga maḓi gese ri vha ri kone u dzhena kha science ri kone u pfesesa zwiṅwe zwithu nga uya nga ṱhalutshedzo ya bugu ya Genesis 1. Ndi hezwo zwithu zwine zwa vha zwone. So ri tshi ḓa kha hermeneutics i focusa kana i sedzana nga maanḓa na milayo yo ṱalutshedza Bivhili uri i shumisa hani, milayo ya hone. No dovha futhi ra vha ri khou setsha kana u sengulusa dzi meaning dza zwine ipfhi ḽa mudzimu ḽa amba zwone. So there is 8 steps of exegesis. Number 1 is genre. So on the genre, it determines the passage's style of literature, as whether it's poetry, history or epistle. Ngori vha ḓo zwi humbula zwo ri Bivhili yone ine u bva kha Genesis u swika kha Revelation ndi 66 wa dzi bugu. Zwino ri vha ri khou sedza uri kha genre ri vha ri khou sedza uri ndi bugu yo ṅwalwaho nga nḓila ya dzhia vhurendi na, kana ndi bugu yo ṅwalwaho nga nḓila ya history, kana ndi mafhungo uri ndi marifhi na. So ndi ngori Bivhili yo ṅwalwa nga hezwo zwithu. Nga ngomu kha Bivhili ri na poetry, ndi ngazwo vha vhala bugu 5 dza Dafita, Psalm 1 to Psalm 150. Nangwe heyi iṅwe ya 151 i songo pangiwa kha Holy Bible, hu na reason yori i si pangiwe, i tshi wanala kha Apocrypha. Zwino hafhanoni ri vha ri khou wana uri ndi zwirendo. Vha vhala Proverbs ndi zwirendo, vha vhala Ecclesiastes ndi zwirendo. So vha vhala bugu ya Job ndi zwirendo. So vha sedza bugu ya Daniel na bugu na yone i vha i khou wela hanefhaḽa khori i vha i na vhurendi nga nyana nga ngomu. So vha vhala nyana na vha to sedzana na passage nyana ya Ezekiel na Isaiah, vha ḓo wana uri hu na vhurendi nyana nga ngomu. So ri vha ri khou sedza zwo zwithu, mara vha vhala bugu yo no nga dzi First Kings na Second Kings, First Chronicles na Second Chronicles. Ri vha ri khou sedza na maḓana history yapo zwino ndi vha i history. Mara vha sedza bugu dzi ngaho na dzi bugu dzine dzavha dzi khou tou narrate story, unga dzi bugu dzavho Nehemia, bugu ya Nehemia na bugu ya Ezra na bugu ya Esther. Ndi dzi bugu dzine dzavha dzi khou tou ṱalutshedza tshiṱori tsha muthu, ndi dzi narrative stories. Ri vha ri khou guda nga dzi narratives. So ndi hezwo zwithu, havha na marifhi a ṅwaliwa nga Paulo a tshi khou aṅwalela zwivhidzo.
zwingo zwa Galata, Thessalonica na huṅwe na huṅwe. So ndi hezwo zwithu zwine ra vha ri khou lavhelesana nga maanḓa nazwo musi ri khou dzhena kha 8 steps of exegesis. Matsina ya vhuvhili i vhidzwa upfhi textual criticism. Study the manuscript evidence to determine the original text. Uri ri vha ri khou sedza uri zwo ṅwaliwa zwi khou bva gai, ngori Bivhili yo ṅwaliwa i tshi khou bva kha mashango manzhi nga ngomu. Vha ḓo zwi humbula zwori ri tshi lavhelesa miṅwaha kana age ya Bivhili, starting from the book of Genesis until the book of Revelation is 6,000 years. Bivhili u bva kha Genesis u guma kha Revelation ri wana uri ndi 16 years. Ri vha to 16 years, I mean 6 years ngo to ralo. So ri vha ri khou lavhelesa uri bugu ya Genesis yo targeta mashango afhio, kha mashango ene ho vha u khou itea mini. You see, ri vha ri khou lavhelesa na hezwo zwithu. Then havha na translation ri vha ri khou sedza uri vha ḓo zwi humbula zwori Old Testament yo ṅwaliwa nga Tshigiriki, a tori yo ṅwaliwa nga Tshiheberu, New Testament ya ṅwaliwa nga Tshigiriki. So ndi zwithu zwine vha khou tea uri vha zwi ḓivhe hezwo. Havha na Greek and Hebrew grammar, ndo zwi amba mathomoni hezwi. Havha na dzi argument diagram, trace the author's logical argument by acing, bracketing of phrases. Ndi hafha hune ṱhamusi vhathu vha tshi vhala Bivhili vheri Bivhili i a hanedzana. Bivhili a i hanedzani, Bivhili i to fhindulana. Old Testament is the shadow of the New Testament. So Old Testament is the New Testament unrevealed, kana in disguise. But New Testament kana nduri artori ndi zwivenga hendela. Old Testament iva yo dzumbululiwa kha New Testament, fhedzi New Testament yo dzumbiwa nga ngomu kha Old Testament. Ndi pfha ungari ndi ḓa ndo zwi vhea zwavhuḓi ri zwi kona u pfhesesea. So havha na historical cultural context, understanding the situation in which the author composed the literature and any historical cultural details that the author mentioned. Ndizwo zwine vha khou tea u zwi ḓivha. Havha na literary context, understanding the role a passage plays in its whole book. Havha na word studies, unpack keywords, phrases and concepts. Ri vha ri khou zwi wana kha 8 steps of exegesis. So ri tshi ya phanḓa, we have got what we call 4 steps or 4 types of exegesis. Number 1, we have got a history. Every time arali sedze history, arali vha khou vula Bivhili kha vha lavhelese history ya Bivhili, ya bugu yeneyo ye vha vula yone Bivhili. If it's about the book of Samuel, 1 Samuel and 2 Samuel, let us study the history of the book first. Ri sedze uri history ya bugu yo vha yo lavhelesa mini. Number 2, let us check the allegory. Number 3, let us check the morality. And the number 4 is about an upward progress of the very same book. So when we go further like that, there is 4 steps of hermeneutics. Number 1 is historical and cultural context, literary observation and the application. So these are the 4 hermeneutic biblical interpretation: historical and cultural context, the setting of the scriptures, or scripture ngandile zwa setwa nga Bibelini zwa zwo lavhelesana mini. Literary, the styles of the scripture, the style of writing, and observation, the content of the scripture, and the last thing is about the application, the implication of the scripture. So we find it on the hermeneutic. So there is another 4 key principles of exegesis. So when we talk about the 4 key principles of exegesis, summary overview of the hermeneutical process. Number 2 is about determination of the author's intended meaning. And the number 3 is double meaning, whereby we found the word play and the dual fulfillment of prophecies, and the meaning of text genre dependent, and the context as the key interpretation, whereby
we look at the geographic context, historical and political context. So this is not as one up on the play. So even the specific historical context, literal context, whereby we find the sentence, book, paragraph, broader context. So it's part of the double meaning. So when we go to number 4, the text itself must be given a priority. A spiral from inductive to deductive reasoning, a spiral from text to context, and a classification. For steps of hermeneutics. So the last part here, hermeneutics in terms of the 7 hermeneutic laws, where we find the law of mentalism, the law of correspondence, the law of vibration, the law of polarity, the law of rhythm, cause and effect, and gender. So these are the 7 hermeneutic laws. Hermeneutic laws no buyanda zgudisa nepaka light mentoring program murahu nyana ngini kha dzi episode ndi tshi khou sumbedzisa uri dzi ri tshamba nga hermeneutics laws ri vha ri khou nga henga ri vha ri khou amba nga Hermes Trismegistus. So ndi pfa uri ndi nga tsha dovholola ngori ndi zwithu zwine ndo zwi gudisa na murahu nga kha dzi episode ndo to hango ndi episode mini mara arali vha tshi ngo ḓivha mafhungo nga vhuḓalo kha vha to scrolla vha humele kha dzi episode dza murahu vha ḓo wana mafhungo nga vhuḓalo. So ndi pfa ungari ndi zwezwo zwine ndi nga ṱalutshedza zwone nga uya nga u thusedza vhathu kho fhambana ha dzi ya exegesis na iesegencies khathihi na hermeneutic studies musi ri tshi khou lavhelesana mafhungo a Bible study nga nḓila ye nda humbelwa nga yori ndi ḓe ndi zwi ṱalutshedze, unless otherwise arali tshi tonga ṱhamusi zwiṅwe vhathu zwo vha fhufha ndi nga nda lingedza to zwi ṱalutshedza zwavhuḓi. Maybe ndi tshi khou shumisa luambo lune vhathu vha nga lu pfhesesa vhukhwine ngori hafhanoni kha light mentoring program normally ri shumisa Tshivenḓa, Xitsonga na English. So mara vhathu vhe vha ri vha khou ṱoḓa u pfhesesa zwithu thi ḓivhi arali vho fhindulela, mara arali vha songo fhindulela a zwi ngo khakhea u ṅwala kha comment section. Nṋe ndi kha ḓi vha hone, ndi ḓo vhuya hanefha nda ḓa nda ṱalutshedza vhunga ndo fhiwa tshipiḓa hanefha kha athi muhashi wa table matters, mara ndo to humbela uri ndi ḓe ndi ite presentation hezwi zwithu uri ndi kone u thusa vhathu vhe vha ri vha na mbudziso malugana nazwo, of which arali vha songo pfhesesa tshithu kha vha ṅwale kha comment section. I will try by all means kana vha to vhudza dzi mbudziso uri ndi kone u vha specific ngori ndi tshi ṱalutshedza hafha ndi vha ndi khou to generalizer ngori muthu u ḓo dzhena ari a vha ri ṱalutshedze nga exegesis, a vha ri ṱalutshedze nga iesegencies na hermeneutic, mara a sa vhi specific zwo ri u khou amba uri kha hermeneutics ri lavhelesana na mini uri ndi kone u tou vha zwi kone u thusa u prepare uri ndi kone u ḓivha zwori ndi khou focusana na mini kha module kana kha zwithu zwine nda khou vhudziswa nga khazwo. Ko livhuwa nga maanḓa ku vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.